আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ডিসঅনেস্ট ক্লেইমস এন্ড টু অ্যাসিস্ট মি এন্ড আনসার ইউর কোয়েশ্চেন্স বরাবরের মতোই I have Mr. Sam Harris with me. Sam Harris has been with me from very beginning of this program. We're nearly reaching our first anniversary of this program actually. It's been a long time. Doesn't seem like it. It's just like yesterday. That's how it seems like, but actually it's been a long time. You know, it's been a long time. Now, দর্শক, আমাদের এই আজকের টপিক আসলে খুব একটি সেনসিটিভ টপিক, যেখানে আপনারা অনেক আপনাদের জেনুইন ক্লেম আপনাদের সাকসেসফুল হচ্ছে না ছোট্ট ছোট্ট একটা দুইটা মিস্টেকের কারণে। এই মিস্টেকগুলো যদি আপনারা না করেন, আপনাদের দেখা যাবে যে আপনাদের ক্লেমটা উইন করতে কোনো সমস্যা হবে না। আপনারা যদি কেউ যদি অ্যাক্সিডেন্টে ইনভলভ হন, compensation claim kora, it is your right to claim compensation, but you have to understand the claim, whatever you say, it has to be genuine, it has to be true version of the event. You can't just say whatever you feel like saying. Even your previous claim history, you have to disclose it. If you had whatever number of the accidents that you had in the past, you have to disclose it. If you don't disclose it, you're giving a chance to the defense, and who will basically come after you quite heavily, and then even your solicitor wouldn't be able to win the case for you. He will end up losing the whole claim. Absolutely, and that's one of the things they really do check up. They say they share information, and if you say you haven't had an accident previously, and they come up with an accident and say, well, what happened here? Well, you've made a claim here, and then you're in some tricky problems. Tricky problems, and then you can't say, "Oh, actually, I forgot." But some people do forget, but it's unlikely people forget. Then generally, it's a couple of £1,000 which you've won, so or you've been awarded. So it's unlikely you couldn't remember it. But the insurance company, the way they look at it, it's not saving a couple of £1,000 compensation. They're looking at the bigger version of the claim, which is the solicitor cost as well, the lawyer cost. Absolutely. The thing is, the unfortunate thing for us solicitors is that we can be a party to paying your costs if we're deemed to have not acted properly. So for you, so we've got to be aware as well, because there can be what's called a third-party cost order against us, and also against claims management companies. There can be, if it's they who are driving the claim, they can also be subject to a cost order. So it may be that at the moment the insurance companies have the upper hand in the claims business, and against claimants, and against honest claimants as well. I think they is the thing where they can scare people into not making a claim. Well, the history says at the moment is basically a lot of whenever a claim ends up in a court, most of the time it goes in the favor of the insurance companies. Well, generally that's going to be the case, because in my firm, I think about 98% of cases don't go to court. So those are the cases that they fight are generally cases they think they're going to win. As I said earlier, there's going to be less the chance situation now. Yeah, sorry to interrupt. Let me take this call. Okay. Come back to you. Hello, caller. Assalamu alaikum. I think we've lost this caller. Caller, আমরা মনে হয় আপনাকে আমরা লস করে ফেলেছি। আপনি আবার লাইনে আসবেন। লাইনে আসলে সাথে সাথে আপনার কলটা আমরা নিয়ে নিব। Thank you. Yes, Sam. So as you were saying, about also we were talking about multiple claims as well. Whenever there is a multiple claims, you can see this reasonable number of people in the car, mainly family members. Couple of them could end up being infant, underage, and then obviously some extended family member ends up becoming a litigation friend on their behalf. Now the parents, obviously the one who's mainly observing the children, saying that children are in discomfort, been crying, but they can't say what exactly happened to them, the children. Well, I don't really
recommend having claims for very young children because, as you say, they can't quite often they can't speak. Yeah. But if they can, So speak, you're talking on their behalf, but how do you exactly know? I agree, and you get I've never really liked those types of claims. But also, one of the market things is that the impact's fairly slight. I've got a case at the moment. The impact was meant to have been fairly slight, but everyone in the car seems to have had roughly the same injuries. It's that's a marker as well. The judge say, well, I can understand perhaps one person being injured, but if in a 7-seater, all 7 people being injured from this rather innocuous. Thank you so much. Let me take this call. Caller, assalamu alaikum. Hello, callers. I think we lost this caller again. Yes, so please continue. Well, like I say, that's one of the markers. I think what's the general thing which insurance companies are against is the culture, I think, which they state as it happens. The moment someone has an accident, they immediately assume that they're entitled to compensation for personal injury. Entitled, yes. Because they've had an accident. You're entitled to compensation when you've been injured, not necessarily just because you've been involved in an accident. So, and I think that's one of the problems that we have is that, and that's one of the problems we have persuading people with saying, well, were you actually hurt in this accident? Just because you've had an accident doesn't necessarily mean you've been injured. Yeah, I mean, we get obviously on a number of claims. Obviously, I'm specialized in providing the services, but obviously, a lot of the time, the people will say, "Oh, I want to make a claim, injury claim." So the first question is, "What type of injury did you have?" They say it's injury. They don't even know what they're claiming for. They just say injury. They just think they say injury and then claim, okay, injury. How long did it last? Oh, actually, I mean, it lasts probably just a couple of days and it's gone. So now, a couple of days and it's gone. So are you trying to telling me that you want to... still an injury. Your compensation is not going to be very much, but there's still an injury and you're entitled to compensation. You're entitled, but then again, the cost involved to recover. The cost involved to recover. You have to do it yourself then, generally. Solicitors aren't going to take those cases on, which is fair enough. You can, if you want to do it yourself, it's a couple of £100 for every few days injury. But like I say, you have to do it yourself. Yeah. But I would stress that as you say, if someone came to me and said, I've been involved in an accident and I'm injured, and I was to say to them, how are you injured? And they were just to say, well, I'm injured. I've had an accident. Of course, I'm injured. We got the caller back. Let me take this call. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. I'm Abdul Ahad. Abdul Ahad bhai, koi tone phone korchen apni? আমি রস্টেল থেকে করলাম। রস্টেল তনে প্রশ্নটা করো ভাইয়া। প্রশ্নটা হইলো আমি 2011 অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম। 2011 জি, it was non fault। আচ্ছা। কিন্তু আমি ক্লাইম করছি। জি। ক্লাইম করার পরে আমি তো ক্লাইম পাইছি, ইনজুরি ক্লাইমও পাইছি। জি। কিন্তু আমার ইন্স্যুরেন্স হাই খানে। আপনার ইন্স্যুরেন্স হাই খানে, আপনার এটা তো নন ফল ক্লেম আছিল, আপনি তো ফুল কম্পেনসেশন পাইছেন, বুঝছেন নি? জি জি। নাকি তা আপনার দেখা আপনার এক্স্যাক্টলি আপনার ইন্স্যুরেন্স আপনি আগে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আসলা ওখানে সমান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লগে রইছেন নি আপনি? না, আমি চেঞ্জ করে নিছিলাম। চেঞ্জ করছিলা নাকি তা? আপনার ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দিকে বা কোনো আপনি সেম অ্যাড্রেসও আসেন নি, আগে যে অ্যাড্রেস আসলা ও অ্যাড্রেসও আসেন নি? না, আমার জি সেম অ্যাড্রেস। সেম অ্যাড্রেস আসেন বা এর ভিতরে আপনার অকুপেশন তো চেঞ্জ হইছে না? অকুপেশন চেঞ্জ হইছে নি? না, চেঞ্জ হইছে না, সকলটাও সেম রইছে নাকি তা? জি জি। তো এটা হইল কি ফার্স্ট কোশ্চেন হইল কি আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আপনার জিকাইবা যে আমি couple of years back আমি ও টাইমে আমি অত প্রিমিয়াম পে করছি। আরেকটা কোশ্চেন আপনার জিকাইবার বাকি রইছে, আপনার গাড়ি কিটা সেম নি? গাড়ি সেম গাড়ি রইছে না? গাড়িও চেঞ্জ করে লিখছি। হি অ্যাক্সিডেন্ট পরে তো গাড়ি জহরি লিখছি না। ঠিক আছে, আগে এখানে আমাদের একটা কোশ্চেন আছে, যে এখানে একটা কোশ্চেন আছে, আপনার অ্যাক্সিডেন্টের টাইমে গাড়ির ভ্যালু কত আছিল? গাড়ির ভ্যালু আছিল আমার ভুল পড়ে গেছে, রাফলি আচ্ছা ঠিক আছে। এঙ্কু যে গাড়ি দৌড়াইরা এই গাড়ির ভ্যালু আগের গাড়ির ভ্যালু তো হাই নি? জি হয়, অনেক হাই। কত ডিফারেন্স হইব? কাপল অফ থাউজেন্ড পাউন্ড ডিফারেন্স হইব? জি হয়। কাপল অফ থাউজেন্ড পাউন্ড যদি ডিফারেন্স হয় ওটার কারণে আপনার প্রিমিয়াম আপ হইছে, বুঝছেন নি? কারণ আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনার যে ইন্স্যুরেন্স তো দিলা তারা হইল কি আপনার যে আসল যে গাড়ি যেটা আছে নাকি তা
ওটা জি। ওটা রইল গিয়ে একটা প্রোটেকশন, আপনারও প্রোটেকশন। এখন কোনো সময় দেখা যাইব গাড়ির ভ্যালু যত হাই হইব ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আপনার অত হাই হইব। গাড়ির ইঞ্জিন সাইজ যত বেশি বড় হইব প্রিমিয়াম অত বেশি হাই হইব। গাড়ির ইঞ্জিন সাইজ যত স্মল হইব এত বেশি লো হইব। না আমার গাড়ির ইঞ্জিন হিটে আছিল 1600 বিএমডব্লিউ, আর এটা মার্সিডিজ 270। ঠিক আছে, এটা অলরেডি 2 লিটার এক্সিড করে লইছে। আপনার ওটা হইল কি মেইন কজ, মেইন রিজন হইল কি ওটার কারণে আপনার প্রিমিয়াম আপ হইছে, আপনার অ্যাক্সিডেন্টের কারণে কি আপনার প্রিমিয়াম আপ হইছে না। বা তারপরে আপনি মনে করেন আপনার রিঅ্যাসুরেন্সের লাগে আপনি আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরে আপনি ফোন করিয়া তারা জিজ্ঞাসা দিবা কারণটা কিটা, তারা তারা কইব বা এক্স্যাক্টলি ও কারণে কি আপনার প্রিমিয়াম আপ হইছে। আমার রিনিউয়াল টাইম আইছে, তো আমি তো দেখলাম যে 3-4 বছর ধরে তো করলাম তার কাছে, আমার তো আর কমেন না, খালি বাড়ে। ইন্স্যুরেন্স কমাইতে হইলে আপনি মনে করো আপনি ছোট ইঞ্জিনের গাড়ি যাওকা গিয়ে আনাইলে হাইব্রিড কোনো গাড়ি যাওকা গিয়ে যখন একবারে কমিয়ে আইব, ইন্স্যুরেন্স কমিয়ে আইব, রোড ট্যাক্স কমিয়ে আইব, সকলটা কমিয়ে আইব। ধন্যবাদ। আমরা আসলে আজকের প্রোগ্রামটা শেষ করা লাগে। আমি আর 2-3 বার করে দিলাম। থ্যাংক ইউ, লাইন আওয়ার লাগে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Sam, we nearly with the end of our tonight's program. We couldn't talk about everything that we wanted to talk about, but there's always the next time. We will. I think we've given quite a good idea of what fundamental dishonesty is, and I hope it's helped viewers. I hope it's helped them in general, and I hope it educates them slightly. Well, thank you very much. You've been a great help to my viewers. I'm sure they've been obviously watching and concentrating and understanding exactly what you try to say. Thank you very much for coming to the show. We'll see you again on our next show. দর্শক, আমাদের আজকের মোটর সলিউশনস প্রোগ্রাম আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আপনাদের আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানেই শেষ করছি। খুদা হাফেজ, গুড নাইট।